سڵاوتان لێبێ و ئەم کاتتان باش گوڵە جوانەکانی پۆلیسێ هیوادارم تەندروستی هەمووتان زۆر باش بێ و بە دووربن لە هەموو نەخۆشیەک و زۆر دڵخۆش بن گوڵەکانی منیش بە هەمان شێوە زۆر دڵخۆش ئەبم ئەگەر بزانم ئێوە ئەم ماوەی کە لە ماڵەوە بوون توانیتانە زۆر بەباشی کاتە بەتاڵەکانتان بەڕێ بکەن بەشتی بە سوودەوە بۆ نمونا وەکو خوێندنەوەی کتێبێک وەکو ئامادەکردنی پرزنتیشنێک وەکو ئەوەی کە هۆمۆرکەکانتان بەباشی جێبەجێ کردووە سپاستانەکەم کە زۆربەی زۆرتان هۆمۆرکەکانتان لەوانەیە ئینگلیش زۆر بەباشی جێبەجێکن بەڵام تەنها وانەی ئینگلیش گرنگ نییە سەرجەموانەکان تیش گرنگن بۆ هیوام وایە کە بتوانن هەموو وانەکان بەباشی جێبەجێ بکەن هۆمۆرکەکانیان جێبەجێ بکەن گوێراڵی سەرجەم مامۆستاکانتان بن و بە هەمان شێوە پیرتان نەچێ پێویستە کە گوێراڵی دایک و باوکتان بن باشە گوڵەکانی من و بە هەمان شێوە نابێت موبایل و ئایپاد و تابلێت بە شێوەیەکی زۆر بەکاربێنین چونکە ئەزانین بەکارهێنانی ئەو ئامێرانە بە شێوەیەکی زۆر وە ماوەیەکی زۆر زیان بە چاوەکانمانە گەنێ کە ئەمەش بۆ تەندروستیمان هیچ باش نییە ئێمە لە ئێسۆ چاومان کەس ببێ وانە بەرەوە هیوادارم بتوانن بە ماوەیەکی کەم بەکاری بێنواتە ماوەیەکی کاتی بەکار ناڵێن هیچ بەکاری مێنن نە تۆش مافی خۆتە بەکاری بێنی لەبەر ئەوە شتێکی ئینجۆی بڵۆ تۆ ئینجۆی لەکەی بەڵام بە شێوازێکی زۆرنە باشە گوڵەکانی من ئێستاش دەستەکەی خوێنی وانەی ئەمڕۆمان وەکو پێشتر ئاماژەم پێکرد لەبەرەوەی کتێبەکەی من لەوانەیە پێیج نمبەرەکەی جیاواز بە لە کتێبەکەی تۆ لای من پێیج 90 بابەتی ئەمڕۆمان لەسەر لاپەڕە 90 ئەبێت لەسەر کام کتێبە کلاس بووکەکەتان واتە پێویستمان بە کلاس بووکە بێ باشە گوڵی من so here we have lesson 5 skills time we have reading skill so today's lesson will be about reading skill okay and at the beginning we have these words and actually they are adjectives ئەموشانەمان هەیە ڕەنگە ئەموشانە بۆ زۆربەتان تازە بێ پێم وانییە کە ئەموشانەتان زۆر گوێ لێ بوو بێ سەرجەم ئەموشانە adjectives they are adjectives to describe someone's feeling or to describe someone's personality واتە کە تۆ بتوانی باسکی کەسایەتی کەسێکی پێ بکەی یاخود باسی هەستەکانی کەسێکی پێ بکەی باشە گوڵی من ئەمانە هەمیان adjectives so now we will start to learn the words first of all we will start the pronunciation واتە خوێندنەوەکەی فێرە بین later I'll explain for you one by one دوای یەک بێک بۆ ڕوونەکەمەوە we have cheerful miserable relaxed worried mean generous cheerful miserable relaxed worried mean and generous so now let's start with the first word which is we have cheerful as I told you at the beginning all of the words they are adjectives گوڵەکانی واتە هەموو وەردەکان adjective پێویست ناکات لەسەر هەموو وشەیەکیان من پێت بڵێمەوە ئەمە چ فۆرمێکی ئەو وشەیە باشە گوڵی من they are adjectives to describe someone's behavior someone's personality or someone's feeling so cheerful it means happy joyful or glad it means it has 3 more synonyms wata say how wata 3 here so cheerful it's equal to happy also it is equal to glad and it is equal to joyful باشا قولي من اگسری وینکش که بباشی دیاره cheerful wata روخوش کسی روگاش کسی اسوده یا خب بلین دلخوش به همان شو so next word we have miserable we can say their opposites ئەگەستی وێنەکان کە لە یەکسەر دیارن کە ئەمانە دژیەکن ئەم دووشێ cheerful ڕووگەش ڕووخۆش miserable when you feel sad or when you are unhappy کاتێککە تۆ خەمباری unhappy نێگەتیڤمان کرد happy دڵخۆش unhappy کەسێکی خەمبار so miserable it means unhappy look at the picture and you can get it more so after that we have relax without ed it's the verb whatever be idiaka verb relax but relaxed it's an adjective it means calm قولي من بو نمونه كتو حسب هلاكي كوماندوتي زوركي اتشي احسيتو باشا بون مالي she is relaxed واتا او حساوتو ايه ماندوتي خوي دربكات okay so worried in this way you have to read this word worried it means كسيكي
دوو دڵ دایما قەلەقە ئەترسێ لەوەی کە شتێ ببێ بۆ نمونە کە تۆ مامۆساڵە ئەگزام تاکەم دایمە چێکی ئەترسی دەرەجێکی زۆر باش بێن ئەترسی دەرنەچی دایمە هەست بە هیناکە you feel that okay you feel you are worried واتە هەواس دەکەی کە تۆ چی دوو دڵیت یاخود قەلەقیت بەو شێوەیە okay that's about worried mean also you can say it's like nasty or a bad person. What mean and nasty, I think they're synonyms. ودوانا هردو كان تواني بلين هاواتان تقريبا. معنى چيا mean or nasty, it means a bad person. واتا كسيكي خراب او كسات خرابي لا چيا لا رخصاري ما بس مانيا بس مان لبيهيفيرتي لا كاركترتي واتا لا کردارەکەیە کەسێکی خراپ بێ بۆ نمونە کەسانێکمان هەن دایمە بەردەوام حەزیان بە شۆڕ و ئاژاوێ ئەوانە پێیانەوترێت they're mean persons ئەوانە کەسانێکی چین ناستین واتە پرسناڵەتی و بێڤێرێکی باشیان نییە. Last word we have generous. Okay, generous for example when you have two things and you want to share one of them. واتە بوون ئەگەر تۆ دوو شتێ هەبێ چەند شتێکی هەبێ سێکی هاوڕێکەت نیەتی بتەوێ شتێکی خۆت شیر بکەی بتەوێ دایمە چی بی هێڵفول بی یارمەتی کەسەکانت بدەی ئەو کاتە لەویا تۆ جەنەرەسی واتە بەخشندەی یاخود با بڵێن جەنەرەس ئەتوانی وشەیەکی تر بڵێن unselfish لەبەرەوەی selfish it means کەسێکی خۆپەرست چۆنە بۆ نمونە تۆ شتێکت هەبێ هەسکەی بەس خۆت ئەو شتە باشت هەبێ یان شتێکی جوانت هەبێ حەز نەکەی هاوڕێکت هەیبێ یاخود خزمێکت یاخود دراوسێکت یاخود کەسێکی نزیکت هەیبێ لەبەرەوە ئەمە بەڕاستی behaviorێکی زۆر خراپە. It's really bad behavior. Don't be like that. Never ever. هەرگیز گوڵی من نە لە تەمەنی ئێستات نە لە گەورەبوونت هەوڵمەیە دایمە کەسێکی selfish بی واتە چی باشە بۆ خۆت حەزەکەی هەدبێ بەڵام پێت خۆش نەبێ هاوڕێکەت شتێکی جوانی هەبێ یاخود زیرەک بێ بۆ نمونە دایمە چی بە کەسێکی generous بە دایمە بەخشندە بە ئەگەر بۆ نمونە دوو لاسێکت پێیە دوو قەڵەمت پێیە هاوڕەکەت حەزی لە دانەیەکیانەکەی چێکە با تۆ شەیرێکی لەگەڵی بیەیتێ لەو یا تۆ کاتەوێ بەچی بی بە جەنەرس بەڵام ئەگەر نەیەیتێ و حەزکەی بڵێ نەخێر من شتەکە هەر بۆ خۆمە نابێ کەسی تر لەو شتێمنی پێبێ لەو کاتاتەوەی بە کەسێکی selfish and it's really bad behavior. Okay, هەوڵ بە دایمە چی بی generous بی. So now let me repeat it one more time for you. Cheerful, we said it means happy, glad or joyful. Miserable, it means unhappy. Relaxed, it means calm. Worried, it means fear. قولي من worried واتا دو دڵی یاخود ترس لە شتێک وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد ئەشتوانین بڵێن بە هەمان شێوە سینۆنیمە واتە هاواتە لەگەڵ وشەی fear it means tears باشە worried and fear they are synonyms. Mean and generous. Mean we said it's like nasty or unkind. At the same time it has this meaning as well, unkind. So mean, nasty and unkind, they are synonyms. Generous, it means unselfish. When you are unselfish واتە کە تۆ کاتێک خۆپەرست نیت و ئەتەوێ ببی بە کەسێکی بەخشندە ئەو کاتە لەویا چی you are generous one. لەم ئادجەکتیڤانە try to be cheerful, relaxed and generous. دایمە هەوڵ بە ئەم سێ شتە لە توای هەبێت. cheerful دایمە دڵخۆش بە get relaxed دایمە هەوڵ بە هێمن بیت و لەسەر خۆبی and generous ئەمان زۆر گرنگە. Actually it's very important. It's very good behavior. Try to be like that persons which is they are generous. دایمە هەوڵ بۆ کەسانە بی کە بەخشندەن وەکو باسمان کرد پێشتر ئەگەر تۆ شتێک بۆ خۆت پێت خۆش بوو هەدبێ با بۆ هاوڕێکەشە بە هەمان شێوە بێ. Don't try to be mean or nasty. هەوڵمەیە کەسێکی چی بی unkind بی or bad behavior بی باشە گوڵی من. So dear students, as we did previously, you can rewrite these adjectives on your notebooks and add a sentence for each word or put each word into a meaningful sentence as we did previously. واتە چی ئەەکەی تۆ ئەتوانی ئەم وشانە ئاتکەی بۆ ناو دەفتەرەکەت بۆ هەر یەکێکیان سنتەنسێکی بۆ بنووسی باشە گوڵی من. Now we have this piece of writing. The title is My Grandma. Okay, My Grandma. Here it's about someone's grandma. واتە دەربارەی داپیرەی کەسێکە کە پێشتر چۆن بووە. We will listen to the audio, then later I'll read it for you, okay?
So now let's listen to the audio. Listening 102. Listen and read. When my grandma was a girl, her eyes were bright and blue. She had lovely long black hair. Her face was pretty too. In this photo, I can see what Grandma was like then. Grandma was a lot like me when she was only 10. Grandma had her wedding day when she was 22. She was a very pretty bride. The groom was handsome too. That young groom's my grandpa now, and I am very glad. Next, they had a baby boy. That baby was my dad. Now my grandma's 70. Her hair is short and grey. She's very cheerful all the time. She's happy every day. She's always nice and generous. I think that you can see. I love my grandma very much, and I know that she loves me. So now, dear students, I would like to read it for you, so please pay attention. And here, as I mentioned before, the title is My Grandma. We have 3 parts or 3 hearts. Okay, so let's start with the first one. When my grandma was a girl, her eyes were bright and blue. She had lovely long black hair. Her face was pretty too. In this photo, I can see what grandma was like then. Grandma was a lot like me when she was only 10. So there's not a difficult word, so it doesn't need to translate it to Kurdish for you. But here I have a question. Let me ask this question. If I ask you which tennis has used with this piece of writing, so what is your answer? Agar min بڵام چ تێنسێ بەکار هاتووە لێرەیە وەڵامەکەی تۆ چیە بێ؟ ئەڵێ teach Ashna, just let me focus 1 minute. ئەڵێ با ڕێگەم بدە دەقەیەک سەرنج بدەم. یەکسەر چاو بەم سێ سنتەنسی سەرەتاکەوێ کە نووسراوە چی؟ When my grandma was a girl. Okay? لێرە وەسمان هەیە کەواتە ئەم سنتەنسە past simple B تیا بەکار هاتووە. باشە گوڵی من past simple B. Do you remember we talked about past simple B? وتمان ئەگەر پرۆناونەکە یاخۆ سەبجەکتەکە سنگلەر بۆ کاتە چی بەکارێنین وەس. لەبەرەوەی my grandma یەک grandmایە کەواتە وەسمان بەکارێنەوە. The next one, her eyes were bright and blue. So her eyes, it's a plural noun, so that's why we used were. It's about past simple B as well. The third one, she had lovely long black hair. لێرە had بەکار هاتووە. You see we have had وتمان لەگەڵ هەموو پرۆناونەکان لەگەڵ هەموو سەبجەکتەکانە have ئەگۆڕێ بۆ had کەواتە لێرە چی بەکار هاتووە؟ past simple have. Okay, it's written with past simple have tense. Basha guliman. That's about the first part or the first part. Then we have the second part or the pink heart. Okay, it's written. Grandma has her wedding day. Guliman wedding day چیه؟ wedding day ڕۆژی زەواجکردنی دوو کەسێک ئەواتە ڕۆژی مارە بڕینیانە. باشە گوڵی من. When she was 22, kata grandma had her wedding day when she was 22. Kata katamani chan bua zawaji kurdwa when she was 22. Katamani bistudu salam bua. She was a very pretty bride. Utman bride, it means book. Waku am khanma lakalawana kada diara. The groom was handsome too. Was zawakash bahamashi. Groom, it means zawakash bahaman shewa chiwa kashkhabwa. The young groom's my grandpa now. Ale au zawa ganjay kabashtir au nankia zawaji kurd esakia. His or her grandpa wata bapiriati au kasika ksaka. And I am very glad. It means I am very cheerful. Next, they had a baby boy. Dwai awachian habwa. Kurekian habwa. That baby was my dad. Estash au kurashchi bwa. Bablink isa bauki au kasaka kasaka bablin mandala agar mandala bema baska. Okay, guliman. So now here also it's written with past simple tense. Both types they have used past simple be and past simple have as well. Here look at this sentence. When she was 22, I'm a past simple be.
and when it's written grandma had her wedding day أمش past simple have. Okay قولي من and that's his or her grandma. Okay إسا تمني چی بو پی ببلام او باسی پێشتری ئەکا لەبەرەوە بەچی باسی ئەکەین past time خۆ ئەوان دەمێکە وێدینیان کردوواتە مارجیان کردووە یاخود وێدین دەیەکەیان لە کاتێکی زۆر ڕابردووە بووە. Okay it was in the past time. We have so let's focus on the last part or the last part. Here we have this piece of writing and it's written now my grandma is 70. Her hair is short and gray. She is very cheerful all the time. She is happy every day. She is always nice and generous. I think that you can see I love my grandma very much and I know that she loves me. هەموو وەردەکانی ناو ئەم پارچەیەش چین they are very easy زۆر ئاسانن so it doesn't need to translate it کاتە ئەو شانەی کە لەوانەیە تازە بن چین ئەوانیش پێما پێشتر باسمان کردوون bride and groom they are opposite واتە بووک و زاوە wedding day واتە ڕۆژی مارەبڕین I think that's enough تەنها ئەوە نەبەسە بۆ translate کەم لەبەر هیچ وشەیەکی تری تیانێ کە پێشتر باسمان نەکرد بێ. گوڵەکانی من if I ask you the question okay ئەگە پرسیارێکە لێ بکەم بڵێم ئەی تێنسی ئەم پارچەیەیان بە چ تێنسێک نووسراوە is it past simple be or past simple have بەوە نووسراوە nope. If you look we don't have was were and we don't have had so it means it hasn't written with past simple be or past simple have but it's written with present simple. The present simple نووسراوە بۆ ياخد why because we have verb to be is. Verb to be is معناه بير لەگەڵ present simple outman is و am و a بەکارێنی depend on the pronouns or independent of the subject بە پێی subjectەکە is و ئاو ئامەکە ئەگۆڕێ کاتە لێرە is کاتە ئەم پارچەیان باسی کێکە it's talking about right now present time لەبەرەوەی پێشتر باسی ئەم وێنەی grandmایەکە بەڵام ئێستا باسی ئەمانەکە now she is 70 and she is old but she was young and she was a nice girl when she was young I mean okay she was young and she was nice or she was nice when she was young بەڵام لێرە باسی شەکە right now grandma is old and she is 70 as it's written you see so that's all about this piece of writing and here we have this exercise let me tell you orally it's about true and false. Number one, grandma had short hair when she was a girl so it is false ale chi habwa grandma had short hair when she was a girl na lera sero base kala chi bwa she had look she had lovely long black hair kata amachi false. Number two, grandma was pretty when she was a girl yes of course she was pretty so this is true. Number three, grandma is 60 now pay attention it's written now my grandma is 70 so this one is false. Number three is false. Number four, grandma is sometimes miserable واتە هەنێکات unhappy خەمبارە دەسێری ئێرەکە کە نووسراوە she is happy every day so number four also is false. Foot F right F. Number five, grandma is never generous pay attention she is always nice and generous so this one also is false. Number six, grandma has gray hair now yes now my grandma is 70 her hair is short and gray so this one is true. Number six is true. وڵە جوانەکانی من مەوانەکەی ئەمڕۆمان بوو هیوادارم سوتان لێ بینی بێ تۆ ئەتوانی چی بکەی و پێشتر ئاماژەم پێ کرد you can rewrite these words on your notebook and you have to read this ئەبێ ئەمەش بە باشی چەند جارێک بیخوێنیتەوە لەوانێ فۆنتەکەی تۆزێ ورد و ینی ورد بێت و ڕوون نەبێ بۆ تۆ بەڵام دوجار من باشی بۆم خوێندیتەوە تۆش دەتوانی جوان فۆکەس بکەیتە سەر وشەکان و چەند جارێک بۆ خۆ بشتە بەردەم ئاوێنەکە بیخوێنیتەوە یاخود بە ڕۆشتنەوە بیخوێنیتەوە بە هەر شێوازێک خۆت پێت خۆش بوو ئەتوانی بیخوێنیتەوە because it's about reading skill so you must read it don't forget that okay
So class 3, let me mention about your homework on the workbook. Okay, you must bring your workbook and move to page 90. Okay, it's page 90 on the workbook. It is about lesson 5 reading skill. Here we have these two exercises. We have these words: relaxed, mean, miserable, generous, cheerful, and worried. Independent of the sentence, you have to put them into these spaces, like the first example. And next exercise, read the text in the class book. واتە ئەچیتەوە سەر class bookەکە تێکستەکە ئەخوێنیتەوە ئەوەی سێ هارتەکە سێدڵەکە. Write T or F. It means write down true or false. Okay? You must read and you must put T or F next to these sentences. Okay? That's all about today's lesson. So I love you all and have a nice time. Bye bye.